Good morning, Your Excellencies, ladies and gentlemen, and welcome to the second joint ESCWA UNCTAD OECD competition forum. My name is Tariq Alami, and I am the head of the governance and conflict at the Economic and Social Commission for Western Asia, ESCWA. Allow me to switch to the Arabic language now. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الضيوف الكرام، أنا طارق العلمي، مدير إدارة القضايا الناشئة والنزاعات بالأسكوا. يسعدني أن أرحب بكم في منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية، والذي تقيمه الأسكوا بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ونستضيفه بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جمهورية مصر العربية. وأود أن أتوجه بالشكر إلى جميع المشاركين والمتحدثين وممثلي الدول الذين انضموا إلينا من مختلف أنحاء العالم، ويسعدنا ويشرفنا وجودكم معنا جميعا. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ونستضيفه بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة. Sorry for the technology glitch. اسمحوا لي بالبداية بالترحيب بالدكتور محمود ممتاز، رئيس هيئة المنافسة المصرية، حاصل على الدكتوراه في القانون واقتصاد المنافسة من كلية القانون بجامعة هامبورغ بألمانيا، وهو أحد مؤسسي جهاز حماية المنافسة المصري، كما كان مسؤول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي بمقره الرئيسي بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وأدعوه لترأس الجلسة الافتتاحية للمنتدى. دكتور محمود، تفضل. Good morning, everyone. Sabah al-Khair. It's a pleasure to be with you today. I would switch to Arabic to give my introductory speech, if you may. So, شكرا جزيلا سيد طارق العلمي. أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا لمساهمتهم البناءة والمستمرة في النهوض بسياسات حماية المنافسة بالمنطقة العربية، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب العالمية في هذا الشأن من خلال العديد من المنصات والمبادرات والمنتديات، ولعل أبرزها منتدى المنافسة للمنطقة العربية والذي نجتمع بشأنه بداية من اليوم. يأتي المنتدى الثاني للمنافسة استكمالا لما بدأناه في النسخة الأولى في يناير 2020، وفي ظل ظروف استثنائية فرضتها أزمة كورونا المستجدة وتداعياتها وآثارها السلبية على اقتصاديات دول العالم أجمع، ومن بينها دول المنطقة العربية، وبالتالي زادت الحاجة لمزيد من التعاون والتكامل وتبادل الرؤى والخبرات لمواجهة تلك التحديات، خاصة مع ظهور بعض من الممارسات الاحتكارية الناشئة خلال أزمة في بعض القطاعات الاقتصادية، وأن تلك الممارسات قد تشكل عقبة أمام تحقيق النمو الاقتصادي وتحرير التجارة وكفاءة الاقتصاديات الدول العربية. ويسعدنا أن نشارك في هذا المنتدى في العديد من الخبرات ومسؤولي المنافسة ورفيع المستوى وصانعي السياسات والهيئات التنظيمية، وعلى مدار اليومين سوف نناقش آخر تطورات سياسات المنافسة والتدابير التي اتخذت في أثناء جائحة كورونا، وتقديم أفضل الممارسات فيما يتعلق بإنفاذ قوانين وسياسات المنافسة، والعمل معا للخروج بأفضل التوصيات ووضع خطة عمل للمستقبل القريب. وفي هذا الشأن ولتحقيق أهداف مبادئ التنمية المستدامة، تؤمن مصر بضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي بالمنطقة العربية ومواجهة التحديات المشتركة والتعاون في المجالات كافة. وكانت تود معالي وزيرة التجارة والصناعة المصرية أن تشاركنا اليوم، ولكن لظروف طارئة استدعتها للسفر إلى خارج البلاد،
تم تسجيل كلماتها، وأرجو من السادة منظمين بعرضها الآن، وشكرا. السادة الحضور الكرام، يسعدني أن أشارككم في منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية، والذي يأتي بالشراكة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. وترجع أهميته حاليا في ظل الظروف الصعبة التي تواجه منظومة الاقتصاد العالمي من تداعيات انتشار فيروس كورونا، والتي أثرت سلبا على اقتصاديات كافة دول العالم، ومن بينها دول منطقتنا العربية، وهو ما يستدعي تضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات في مجال تطبيق سياسات المنافسة والتكاتف لتخفيف العبء وتحقيق المنفعة المشتركة. أود أن أشير إلى أن الدستور المصري قد أكد صراحة على أن النظام الاقتصادي المصري ملتزم بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وهو ما تم ترجمته ضمن الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية وخطتها 2030 لتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة في كافة المجالات، حيث جاء الهدف الثالث منها ليؤكد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد تنافسي متنوع. كما تعمل الحكومة المصرية على رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، ووجهت خلال السنوات الماضية دعما خاصا لجهاز حماية المنافسة إيمانا بدوره في تحقيق الكفاءة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد القومي، وذلك كله من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشتهم في مختلف نواحي الحياة. وعلى غرار ذلك نحن متأكدون من أن الحكومات العربية الشقيقة تسعى لتحقيق نفس الهدف. كما تؤمن مصر بأهمية وضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي بالمنطقة العربية والتعاون في كافة المجالات، وعلى رأسها التجارة والصناعة والاستثمار، من أجل استشراف مستقبل أفضل لشعوب منطقتنا العربية. ولقد أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على أن التكامل الإقليمي يعد من أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي. وللوصول للرؤية المشتركة لشعوبنا العربية ودول الإقليم وتحقيق ذلك التعاون والتكامل، نحرص على الارتباط والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لتبني تعزيز سياسات حماية المنافسة بالإقليم ونقل الخبرات، والعمل على نشر ثقافة المنافسة داخل كل دولة من دول المنطقة العربية، ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود وإزالة كل العوائق، ومنها عوائق المنافسة سواء على مستوى التجارة المتبادل أو على مستوى المحلي لدول المنطقة، لتهيئة مناخ يساعد على التجارة الحرة والاستثمار وصولا إلى التنمية الاقتصادية الإقليمية المستدامة. ختاما، أود أن أتقدم بخالص الشكر لكل من ساهم في هذا الجمع وللمشاركين، وإنني على يقين بأن جلسات والتي ستشهد تبادل ومناقشة للأفكار والرؤى والاستماع لأفضل التجارب سوف تسهم في صياغة توصيات جادة وخطط عمل لتعزيز سياسات المنافسة في بلداننا، وسيكون بمثابة دفعة قوية لتعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق آمال شعوب منطقتنا العربية، مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق. أشكركم. دي كانت كلمة وزير التجارة والصناعة المصرية أستاذة نيفين جامع. الآن يسعدني أن أعطي الكلمة للدكتورة رولا دشتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، والتي ستتفضل بإدلاء الكلمات الافتتاحية. شكرا دكتور محمود. حضرات السيدات والسادة، يسعد صباحكم جميعا. يسرني أن نرحب بكم في منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية، ويسرني أن هذا المنتدى ينعقد في هذا الوقت بالذات، لأن الآفاق القاتمة للاقتصادات العربية تحتم علينا النهوض بقدرتها التنافسية
بوصف ذلك ضرورة وليس خيارا. ولأننا بلقائنا هذا نجدد الأمل بأننا قادرون معا على تحويل التحديات التي تقود هذه الآفاق إلى فرص واعدة. فمعدلات البطالة بين الشباب العربي الأعلى في العالم تصل لحوالي 23%، ومتوقع تفاقمها في ظل تزايد النمو السكاني ونمو اقتصادي بطيء ومحدودية خلق فرص عمل لائقة. وبفعل جائحة كوفيد-19 تراجعت اقتصادات المنطقة وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقتنا بنسبة 5.5% في عام 2020، وتدنت مساهمة القطاع الخاص بحوالي 75 مليار دولار نتيجة إغلاق المؤسسات والشركات وتعطيل سلاسل التوريد، وضعفت المنافسة بسبب إفلاس الشركات وخاصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة. في ظل هذه الظروف تبرز أهمية تحسين تنافسية الاقتصادات العربية، لا سيما عبر كسر النفوذ الاحتكاري في السوق كأداة لإنعاش الاقتصاد على المستويين الكلي والاقتصادي، وبالتالي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام. وتحسين القدرة التنافسية يترجم تحسناً في الطلب ورفاهية السكان، ويؤثر إيجابياً على مختلف المؤشرات الاقتصادية مثل نمو التجارة الخارجية والاستثمار، وبدوره يؤدي ذلك إلى تقليص العجز الميزاني التجاري وتعزيز النمو الناتج المحلي الإجمالي والنهوض بالاقتصاد. وهنا نسأل: أين هي تنافسية الاقتصادات العربية من هذا المسار؟ المنافسة أمام اقتصاداتنا غير عادلة، فالاحتكار هو سيد الموقف، والهيمنة تبقى للقطاع الغير النظامي، بما أن أكثر من نصف الشركات في المنطقة العربية تتنافس مع شركات غير مسجلة أو غير رسمية. وقدرة اقتصاداتنا على المنافسة قاصرة، فبحسب مؤشر التنافسية العالمية بلغ متوسط القدرة التنافسية للاقتصادات العربية في عام 2019 ما يقارب 57%، أي دون المتوسط العالمي، وحلت هذه الاقتصادات في الرتبة قبل الأخيرة بين دول العالم. والقدرة التنافسية لاقتصاداتنا تقودها أوجه قصور قانونية وتنفيذية، لعل أهمها عدم استقلالية هيئات المعنية بتنظيم المنافسة، وعدم تبيان هياكل هذه الهيئات بوضوح في القوانين الناظمة، وغموض تعريف المنافسة وشروط مكوناتها، وكثرة الإعفاءات في بعض القطاعات الرئيسية. وهنا تكمن أهمية لقائنا اليوم. نلتقي في هذا المنتدى لنوطد شراكتنا، وذلك للنهوض بالقدرات الوطنية لدولنا الأعضاء، ولتعزيز تنسيق سياسات المنافسة واتساقها على الصعيدين الوطني والإقليمي. ونلتقي لنجدد التأكيد على أن برامج التعاون الفني أساسية في تنمية القدرات الوطنية في تطوير القوانين المنافسة وإنفاذها. ونلتقي لبناء شبكة إقليمية للمنافسة يمكن أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والحوكمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. فهذا المنتدى يتيح منصة لجميع أصحاب المصلحة في دولنا لتبادل المعلومات والتعلم من أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التعاون الإقليمي والدولي بوصفه ضرورة حتمية على مسار الإصلاحات الاقتصادية. ختاماً، أشكر لكم حضوركم، وأشكر دولة عمان العزيزة على استضافتها الدورة القادمة للمنتدى، وأشكر دولة مصر لاستضافتها هذه الدورة الحالية، وأتطلع إلى تعاون مثمر في لقائنا هذا وفي حوارات المنافسة العربية التي ستليه، لننجح معا في تحسين الصلة بين تعزيز المنافسة في منطقتنا وتقدم بلداننا على مسار خطة عام 2030. وشكرا. شكرا جزيلا دكتورة رولا دشتي، مساهمات قيمة، وبالفعل هناك العديد من الجوانب
التي تؤثر على النمو الاقتصادي في منطقتنا العربية والعمل، ونأمل أن يكون المنتدى نقطة بداية للعمل المشترك في هذا الشأن. الآن من فضلكم رحبوا معي بالسيدة تريزا موريرا، رئيس فرع سياسات المنافسة والمستهلكين في الأونكتاد، والتي ستقوم بالإدلاء ببعض التعليقات التمهيدية. سيدة موريرا، كلمة لك سيدتي. Good morning. Thank you very much. Greetings to all the colleagues, participants, to all the friends that are attending this second joint ESCWA, UNCTAD, and OECD Competition Forum for the Arab region. I would like to start by thank and greet the host, the chairman of the Egyptian Competition Authority, Mr. Mahmoud Montad. We have not yet had the pleasure of meeting in person, but hopefully this will come very soon. I would also like to extend my greetings to Her Excellency, the Ministry of Trade and Industry of Egypt, for her introductory address. And of course, to greet and thank Dr. Rola Dashi, the Executive Secretary of the United Nations ESCWA, for the Commission's engagement and dynamism in this very original, innovative trilateral cooperation between ESCWA, UNCTAD, and the OECD. I will also, of course, I have to extend a very warm greeting to our colleagues from the OECD. First of all, Professor Frederick Geny, the chairman of the OECD Competition Committee, and the representatives from the Secretariat, Ms. Lynn Anderson and Mr. Antonio Capobianco, acting director of this division. Of course, a final word in these greetings to all the friends and colleagues representing competition authorities of the Arab region, of other OECD and UNCTAD member states. I think we have a very wide audience today, and we are very pleased to do so. Let me say that, of course, on behalf of UNCTAD, since we are the focal point for competition law and policy within the UN system, and due to our wide membership of 195 members, I think we are very well placed to engage in this type of cooperation. But it is true, it is an innovative cooperation where these three organizations, all partners or close friends, are engaged in combining their strengths, their expertise, their knowledge, their networks in order to support the member states of the Arab region. So far, it has been indeed a pleasure to implement this partnership as the discussions between the partners and above all the response from the beneficiaries and other colleagues has been extremely encouraging. We have therefore a very positive assessment of the work done so far. Well, most of the work done under the very challenging circumstances of the context of the COVID-19 pandemic outbreak. But it is important to underline that we strongly support regional approaches in competition law and policy, either based through formal agreements and frameworks or based on informal cooperation mechanisms. And in a way, what we have been working on since late 2019 is set on an informal basis, but a very constructive one. And clearly these regional ways of cooperation definitely contribute to the international dimension in a very positive manner. The achievement of 140 countries with competition law and policy, and especially of regional competition rules having been adopted by different regional economic organizations, namely gathering developing countries, for instance, in the African continent, COMESA, YMU, CEMAC, ECOWAS, and of course, the recent Africa Continental Free Trade Area, illustrate the important contribution of competition law and policy for economic growth and inclusive and sustainable development, but also
to allow countries to better integrate in the world economy, which is the ultimate objective of UNCTAD. The COVID-19 pandemic outbreak seriously disrupted markets and supply chains, leading to anti-competitive practices and to businesses shut down and bankruptcies. However, competition authorities across the world were at the forefront of the response to these business practices through law enforcement and market monitoring, through the exceptional and temporary authorization of cooperation between competitors due to the public interest to maintain regular supply of essential goods, to support SMEs and the sectors most seriously hit by the pandemic, like retail and hospitality, but also to encourage research and development efforts needed now more than ever in order to fight the pandemic. Merger control was also an important instrument being used worldwide, and a final instrument that I believe it is of the utmost importance is advocacy. This is a key instrument in times of crisis, and especially taking into consideration the very strong government interventions to pursue economic recovery. Allow me to say that this is also one of the substantive topics for discussion in this year's UNCTAD's Intergovernmental Group of Experts meeting on competition law and policy between 7 and 9 of July. Competition authorities need to be actively involved in the design, the drafting, and the implementation of sector-specific measures to ensure that markets will remain open and fair, and to prepare for the transition to the post-COVID-19 situation. Member States' governments also need to get advice from competition authorities to be able to impose the appropriate conditions and commitments to the companies and sectors which will benefit from financial support, and to implement pro-competitive regulatory frameworks regarding the new public companies and public procurement policies to promote a fair and healthy competition in the market. UNCTAD is committed to expand this cooperation to better serve and support the member states from the Arab region. Currently, a development account COVID-19 technical cooperation project, that is to say within the broader framework of the United Nations, on SMEs and competition law and policy is being implemented by my team in close cooperation with all the United Nations regional economic and social commissions, including, of course, ESCWA, and we hope to learn from the reports, the studies produced, and the discussions that are being held to better understand the challenges and needs of this region. UNCTAD ran a program on competition and consumer protection, which took place between 2015 and 2018, funded by Sweden, addressed 7 Middle East and North African countries, and it gathered representatives from a wide range of stakeholders, including government officials, sectoral regulators, chambers of commerce representatives, academics, which allowed for interesting discussions and the identification of partners within and between the beneficiaries. Training has always been a priority for these countries, for these colleagues, but of course, this is something that requires a continuous engagement of different partners, being a topic for further discussion, not only, of course, with ESCWA and the OECD, but also with our friends from the Egyptian Competition Authority and the Tunisian Ministry of Trade. UNCTAD hopes that the exchange of experiences with countries from other continents that we will have the pleasure of hearing today, and especially with hearing from most experienced competition authorities, can interest and encourage all the friends from the Arab region. And we look forward to hearing from you on your challenges and your interests and needs to, of course, adjust our cooperation. UNCTAD is also very much engaged in the upcoming planned activities, the training course on public procurement, and the Arab competition dialogues that will follow very soon this forum. Thanking again the ESCWA team for its dynamism and standing ready and pleased to support the competition authorities of the Arab region in partnership
with UNSCOA and the OECD. Thank you very much. شكرا جزيلا سيدة تريزا موريرا على المساهمة القيمة، ويسعدني أن أرحب ببروفيسور فريدريك جيني. بروفيسور فريدريك جيني رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإدلاء ببعض الكلمات الافتتاحية. بروفيسور فريدريك, please. Thank you very much. On behalf of OECD, I would like to welcome all the participants to this second competition forum for the Arab region. Of course, my thanks extend to both ESCWA and UNCTAD for having helped us organize this meeting and for their support for, in fact, the forum. I would also like to thank the Egyptian Competition Authority and Chairman Montaz for having hosted this meeting. It's very nice to be able to maintain this forum in those difficult circumstances, because competition policy and law has been adopted in many countries in the region, should be adopted in some other countries where it is not quite yet adopted, and needs to be supported in all of the countries. I think that I would like to say that support is necessary for three reasons in my mind. The first one is the newness of competition law enforcement and competition policy in the region, and the fact that many of the competition authorities are still young. Those young agencies, we've learned from our experience at OECD, may feel the need to get technical assistance from more experienced jurisdictions or organizations which have been involved in competition law and policy for many years. So that's the first, so UNCTAD, OECD have been dealing with this competition issue for many years. We have accumulated a large database on many of the issues that are confronting competition authorities. And of course, any help that we can give could be very useful. The second reason why there is a need for support, I believe, and this has already been referred to by some of the speakers, is the fact that the COVID crisis has added several layers of complexities to competition law enforcement. Those complexities have to do with how one can maintain the standards of the competition law enforcement in a time of crisis, when it is difficult to get information, when it's difficult to move or to communicate. Second, how is the prioritization mechanism affected by the fact that there is a crisis and new issues that come to the fore? Third, does the substance of competition law change? We are going to discuss this, but questions, of course, came to mind in at least two areas. One of them has to do with excessive pricing, which happened to take place when there is a grave disadjustment between supply and demand. And second, cooperation among firms when they want to try to get the economy back on track and eliminate some of the scarcities which are really important to society. Finally, advocacy. What is the role of advocacy for competition authorities in a time of crisis is also something which raises questions. So exchanging on this, because all countries are facing the same difficulty, exchanging on this and supporting competition authorities in the Arab region on this front is the second reason why I think we need to cooperate. The third reason, over and beyond the technicality of how one enforces competition law, is related to the advocacy function of competition authorities. As I was preparing for this seminar, I was interested in having a preview of what some of the countries may have to say. And it struck me that a lot of competition authorities have a certain difficulty
being accepted by the rest of government as a legitimate participant in the setting of economic policies. And there's already been reference to the importance of having a policy-wide view of what could be done, and the link between competition on the one hand and many of the public policies has to become stronger. Spreading a competition culture among government officials, but also in the general public, is hugely important. This is a major challenge, and it is and has been always a major challenge for young competition authorities in many countries. So how to develop this culture of competition to make the competition law enforcement a real strong point of economic policy is something that we could think about. Some of the debates that we're going to have during those 2 days are going to be directly linked to this. We are going to have a debate on international best practices. And in this debate, we will talk about some of the challenges that competition authorities must face. Some of those challenges are in general, they must be faced by competition authority, but we will also deal with the specific challenges that competition authorities have to face in a time of crisis. Second, the panel discussion on competition developments in the Arab countries, where many of you will present contributions, will deal with some of the specific difficulties that you face, and in particular with this issue of how to make competition policy a mainstream of economic policy in your countries, how to better coordinate policies. Now, to conclude, I would like to float 3 possible ideas that came to my mind. Those are purely personal ideas, so maybe we can think about them during those 2 days, or maybe they can be taken up at a later time. So let me go through those 3 possibilities. The first one is, it seems to me that our experience, certainly at OECD, has shown us that regional networks are very important, because competition authorities of a region very often share a culture, an economic setup, even the legal approach, which is fairly consistent, and therefore a lot of help can come from exchanging at the regional level. For example, at OECD, we have supported in Latin America, a Latin American competition forum, and there is a network of Latin American competition authorities, which is very active. There are similar forums in Asia, similar forums in Africa, but I think that one thought that could be that the development of a network of Arab competition authorities could be something that would be beneficial to everybody. The second point that I wanted to mention was the question of whether it would be useful to organize some kind of hotline or lab between the conveners of this meeting, ESCWA, UNCTAD, and OECD, and the competition authorities which are present here today. I'm saying this because at OECD, in the area of the digital developments and the specific challenges that digital development created for competition authorities, we tried this. We created a lab where competition authorities could come when they had a case to ask us, how much have you thought about this issue? Do you have any references that you can give us? Are there other countries that have faced similar cases? What did they do? So offering some kind of assistance based on the wealth of experience that we have had for many years. I think that there's been an enormous amount of work which has been done at UNCTAD. There's an enormous amount of work which is also been done, has been done at OECD. Of course, there's always the possibility of going to the sites and trying to figure out what could be useful for a competition authority, but a more personalized service could be possibly useful to steer competition authorities in the direction of similar jurisprudence papers, reference papers, which deal with the issue. So, second idea.
Finally, my third idea is that I was struck, as I said earlier, about the fact that many of your competition authorities have some difficulties communicating with the line ministries and pushing them to adopt a more pro-competitive approach to their policy decisions. And of course, so this raises the general question of advocacy. But one idea would be, or could be, to organize a meeting where, under the sponsorship of the organizers of this meeting, where we would have not only competition authorities, but also technical ministries, ministries of trade or ministries of finance. I mean, ministries which are making decisions, economic decisions, which may have an impact on competition. I'm saying this because I've noted at OECD that OECD, as you know, is an organization that deals with many different policies. So specialists of many different policies come to OECD. And sometimes we organize meetings where there is the competition committee and another committee, the trade committee, the investment committee, the consumer committee, etc. And we realize that people don't talk to each other at home all that easily, and that sometimes mediating this through an international meeting is easier. So the third idea is, would it be interesting to organize a meeting where there would be not only the competition authorities, but also some of the ministries to try to talk about issues of common interest between the competition authorities and those other ministries. So I wanted to leave you with those just suggestions. You may want to take them or think about them, or you may not want to think about them, and maybe you have different ideas. But this is in the perspective of trying to make this forum as useful for the competition authorities of the region as possible. Thank you very much. بروفيسور فريدريك جيني زي ما بيتقال بالانجليزي it's a good food for thought. Three I would say excellent ideas that needs to be studied and examined very well. أود الآن أن أعيد الكلمة للدكتور طارق العلمي مجددا لإنهاء هذه الحلقة النقاشية. دكتور طارق الكلمة معك. شكرا دكتور ممتاز على رئاسة هذه الجلسة، وشكرا جميعا